Next, 13th chapter, very important LAQ. State second law of thermodynamics. How is heat engine different from a refrigerator? Okay, so second law of thermodynamics statements రాయాలి. Next, heat engine refrigerator differences రాయాలి. So second law of thermodynamics Kelvin statement. It is impossible to construct a heat engine which completely converts into heat energy into mechanical work, or another definition, 100% conversion of heat energy into mechanical work is impossible. అంటే 100% కన్వర్షన్ అనేది హీట్ ఎనర్జీ మెకానికల్ వర్క్గా కన్వర్ట్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అంటున్నారు. సో సెల్సియస్ స్టేట్మెంట్, హీట్ ఎనర్జీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ కెనాట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ కోల్డ్ బాడీ టు హాట్ బాడీ. Heat energy by itself cannot flow from cold body to hot body. So heat engine refrigerator differences. So first point, heat engine is a device, it converts heat energy into mechanical work. Heat engine is a device, it is used to convert heat energy into mechanical work. So heat engine opposite refrigerator. The refrigerator is the heat engine working in backward direction. Next, see the diagram, very important. First source, next sink, source sink, మిడిల్ వన్ వర్కింగ్, Q1 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ వర్కింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది, రిమైనింగ్ హీట్ ఎక్కడికి ఇచ్చేస్తుంది, సింక్. సో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఈ డైరెక్షన్స్ నీట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఓకే, Q1 Q2. నెక్స్ట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, W ఈక్వల్ టు Q1 మైనస్ Q2. సో సోర్స్ డినోటెడ్ బై T1, సింక్ డినోటెడ్ బై T2. హియర్ సోర్స్ T1, W బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, దట్ మీన్స్ హీట్ ఇంజన్ వర్కింగ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్గా వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి బ్యాక్వర్డ్. సో ఆపోజిట్, ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ హీట్ ఇంజన్, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ Q1 Q2. నెక్స్ట్ అబౌవ్ డైరెక్షన్ W ఈక్వల్ టు Q1 మైనస్ Q2. నెక్స్ట్ వర్కింగ్, ద వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్జార్బ్ హీట్ Q1 ఫ్రమ్ ద సోర్స్. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది హీట్ని, Q1 నుంచి తీసుకుంటుంది. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. హియర్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్, that means W equal to Q1 minus Q2. The working substance rejected heat Q2 to the sink. సో కావాల్సినంత Q1 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ తీసుకొని రిమైనింగ్ Q2 హీట్ని ఎవరికి ఇచ్చేస్తుంది, సింక్కి ఇస్తుంది. సో రిఫ్రిజిరేటర్, ద వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్జార్బ్ హీట్ Q2 నుంచి, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి Q2 నుంచి హీట్ తీసుకొని రిమైనింగ్ ఎవరికి ఇచ్చేస్తుంది, okay. So the working substance absorb heat Q2 from the sink. Work done by the system, W equal to Q1 minus Q2. The working substance reject heat, ఇందాక చెప్పాం కదా, ఎవరికి ఇచ్చేస్తుంది, టు ద సోర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ very important, efficiency. The ratio of work done by the engine to the heat absorbed by it, నీటా ఈక్వల్ టు W by Q1. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ చెప్పాను చూడండి. హియర్ W by Q1, here Q2 by W. Why? Because of here Q1 amount of heat తీసుకొని సింక్కి రిమైనింగ్ హీట్ ఇస్తుంది కాబట్టి W by Q1. W means Q1 minus Q2 by Q1. సో నీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 క్యాన్సిల్ 1 మైనస్ Q2 by Q1. అదే టెంపరేచర్స్లో రైట్ చేసినట్టయితే నీటా ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ T2 by T1. హియర్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఈస్ కాల్డ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 by W. Q2 by W means both W is same. So here no confusion, neta equal to W by Q1, neta is equal to Q2 by W. So Q2 by Q1 minus Q2, or beta equal to T2 by T1 minus T2. Very important LAQ, easy LAQ. Okay, next LAQ, explain reversible and irreversible process, describe the working of Carnot engine, obtain an expression for the efficiency. So ఫస్ట్ LAQ హీట్ ఇంజిన్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ LAQ ఇంపార్టెంట్ LAQ, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్స్ రైట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజిన్. సో రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ మీన్స్ ఏ ప్రాసెస్ దట్ కెన్ బి రీట్రేస్డ్ బ్యాక్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ రాస్తే సరిపోతుంది. సో అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మనం వెళ్తూ ఉన్నాము, మళ్ళీ రివర్స్లో రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో రావడానికి ఛాన్సెస్ లేదు, దట్ కెనాట్ బి రీట్రేస్డ్ బ్యాక్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఏం చేస్తాం, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, అంతే కదా. మనం ఇప్పుడు ఒక ట్రాఫిక్లో వెళ్తూ ఉన్నాము అంటే అక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీస్ లేదు అంటే మనం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చేస్తామా లేదా? సో అలా రాకూడదు, కానీ మనం వచ్చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సపోజ్ అక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీస్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, సో మళ్ళీ బ్యాక్ రావడానికి లేదు కాబట్టి దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకే, వర్కింగ్ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజిన్. ఏ రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజిన్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ టూ టెంపరేచర్స్ ఈజ్
ఈజ్ కాల్డ్ కార్నాట్ ఇంజన్. ఓకే, 2 టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఆపరేట్ జరిగినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం, కార్నాట్ ఇంజన్ అంటాం. సో ద వర్కింగ్ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజన్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్నాట్ సైకిల్. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి, వెరీ ఈజీ. సో ఎనీ 2 టెంపరేచర్స్ అన్నారు కాబట్టి, సో ఎట్ ఏ పాయింట్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎట్ పాయింట్ ఏ ప్రెషర్ P1, వాల్యూమ్ V1, టెంపరేచర్ T1 అండ్ Q1 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సో ఎట్ పాయింట్ బి P2, V2, T1, ఎట్ పాయింట్ సి P3, V3, T2, ఎట్ పాయింట్ డి P4, V4, T2. ఓకే, క్లియర్. సో చూడండి, P1, V1 చేంజెస్ టు P2, V2, టెంపరేచర్ T1 టెంపరేచర్ A to B. నెక్స్ట్ P3, V3 to P4, V4, టెంపరేచర్ C to D, T2 టెంపరేచర్. దట్ మీన్స్ 2 టెంపరేచర్స్ వద్ద వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 2 ఎక్స్పాన్షన్స్ అండ్ 2 కంప్రెషన్స్. సో ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్, ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్, అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్? వెన్ ద గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్స్ ఐసోథర్మల్లీ ఎట్ టెంపరేచర్ T, సో ఇట్ స్టేట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్, డయాగ్రామ్ చూసి రాసేయచ్చు ఈజీగా, P1, V1, T1 to P2, V2, T1. Okay, so W1 equal to Q1 is equal to formula N0 T1 log B2 by B1. Next, adiabatic expansion diagram chooses. So when the gas expand adiabatically, state changes from so diagram choose cheppandi, P2 V2 T2 T1 to P3 V3 T2. So W2 equal to NR by gamma minus 1 T1 minus T2. Next, isothermal compression. So when the gas compress, so at temperature T2, state changes from, so diagram P3 V3 T2 to P4 V4 T2. So formula W3 equal to, so A to B direction ki C to D అనేది ఆపోజిట్ వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్ NRT2 log V4 by V3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు NRT2 log V3 by V4 అని రాసుకోవచ్చు. సో అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ సేమ్, వెన్ ద గ్యాస్ అడియాబాటికల్లీ స్టేట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ P4 V4 T2 to P1 V1 T1. So work done by the gas formula డైరెక్ట్గా రాసండి, NR by gamma minus 1 T1 minus T2. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కోసం. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, థర్డ్ ఈక్వేషన్ సేమ్, సెకండ్ ఈక్వేషన్, ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ సేమ్. సో ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది 2/1, 3/4 అంటే బిగ్ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అంటే కొన్ని ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా, ఈక్వేషన్స్ కన్ఫ్యూషన్ కాకుండా. సో 2/1, 3/4. సో W4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NR by gamma minus 1 T1 minus T2. సో వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ W1 plus W2 minus W3 minus W4. సో హియర్ W2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W4. సో W2 W4 ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది. సో W ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 minus Q2. సో ఫార్ములా ఇక్కడ ఇన్ అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ P2 V2 T1 to P3 V3 T2. సో అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ expansion T1 V2 power gamma minus 1 is equal to T2 V3 power gamma minus 1. So finally on dividing the equation V2 by V1 whole power gamma minus 1 is equal to V3 by V4 gamma minus. That means ఎందుకు ఈక్వేషన్ తీసుకున్నట్టే V2 by V1 is equal to V3 by V4 కి ఈక్వల్ అని తీసుకున్నా. సో నీటా ఈక్వల్ టు W by Q1. వాట్ ఈస్ W? Q1 minus Q2 by Q1. So here 1 minus Q2 by Q1. Already you know the Q2 value and Q1 value. Okay, so Q2 by Q1. So V3 by V4 is equal to V2 by V1. Both cancel. Neta is equal to 1 minus T2 by T1. Very clear. So very very important LAQ. So హీట్ ఇంజన్ రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ రావచ్చు, లేదు అంటే థర్మోడైనమిక్స్. దీనికి ప్రాబ్లం 99% అటాచ్మెంట్ చేయరు. సో కంపల్సరీ 2 క్వశ్చన్లో 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది, చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే.